Wajackoya the fifth, very nice. Calling it the Wajackoya effect. We, the Roots Party, respect all religious groups in our country, be they Christian, Muslim, Hindus, Buddhist, watu ya yoga, kila mtu ambaye ako kwa the religious fraternity. We really respect you. Sababu tunajua ile kazi mingi sana mmefanya ya kusaidia hii nchi yetu. From building schools, hospitals, the church has played a critical role also in shaping the destiny of this country. However, there are some elements within the church ambao wanataka kupanga watu sana, na ile design wanataka kupanga watu is not for the interest of the people but the selfish interest of a few elements, their partners, friends, associates. Iko watu wana confuse na wanatumia makanisa vibaya. And the reason why we are commenting on this issue, despite warnings by many people at the mambo ya religion is sensitive, sijui nini musiongee, sijui kura itapotea, tunasema Kenyans should be able to give feedback on everything that is happening in this nation. As a functioning democracy, we are supposed to respond and give our opinions on matters affecting our people. Na ndio maana tunasema hii mambo ya watu wengine wa kanisa kupanga watu in our regime tutakuja kumaliza. Because, and the reason why we are saying this, there is no way wewe umekaa hapo kama bishop ama mtu fulani, you want to give feedback kwa mambo ya dunia, na sisi utaki tuongelelee tukupatie feedback ile mambo muhimu ambayo unafaa kufocus nayo, ambayo ni mambo ya watu kwenda binguni. And we are saying in our regime, the church will fully focus na mambo ya kwenda binguni. But mambo ya kwenda binguni ikipangwa, kuko na mambo ya dunia ya venye watu wanaishi. We have problems here in our country that need to be solved. And part of the solutions are uncomfortable things to a sections of people who feel they are holier than thou, or who feel that hao ndio wanaweza advise sana mambo mingi ile watu wanapanga. I would like to tell you that what Professor Wajackoya and Justina Wamai are talking about is industrial hemp cultivation. Industrial hemp inatumika kwa mambo mingi, medicinal, inatumika kutengeneza ni raw materials, inatumika kwa mambo mingi. Mambo ya uvutaji wa bangi, we have our laws here in Kenya that come into play na mambo ya uvutaji na uuzaji wa bangi. And as I said before, it doesn't matter whether Professor Wajackoya becomes president or not. Watu bado wataendelea kuvuta bangi kwa inchi. So we want to tell those religious leaders who want to comment on this matter, tafadhali fanyeni research kidogo. Research, fanya science, because we also know that when sometimes you fall sick, you go to hospital, mnadungwa sindano ya malaria, sijui ya nini, ya hii ni dawa. Hiyo dawa inatengenezwa na scientist. Maprofesa wanakaa mahali, wanapanga, wanasema tutaua hii virus ama bacteria hivi. And it's the same thing our own professor here, Professor Wajackoya, is saying tutapanda bangi as industrial hemp for cultivation, for medicinal purposes, for export, as raw materials mahali ambapo inatakikana. Tufanye hivyo, tulipe deni ya mchina na tutengeneze inchi yetu. So before some people comment on this issue, please do your research. Na mahali wengi, mahali mko bundles ziko, ingia angalia uone ile mambo, na uangalie mahali dunia inaenda. Because kanisa iko hapa peke yake, dunia mzima kuna makanisa. Na zile nchi ambazo zinafanya ile kitu tunasema tutaintroduce kwa hii nchi, zinafanyika huko. Hujasikia makanisa huko ikisema mambo mingi nini, sababu wanaelewa. They have understood where their nation is going. They have understood the problems of their people. And they have understood that sometimes the solutions to the problems of the people lazima ifanywe na madoido ingine that will make some people uncomfortable. Na ndio tunasema mambo ya maziwa na asali ni ya baadaye. Lakini kabla tufike huko kwenda binguni, lazima tuaddress zile challenges tuko nazo hapa duniani, na ile akili ambayo Mungu mwenyewe ametubariki nayo, ndio tuweze kutatua hizo shida ambazo ziko kwa nchi yetu. And
Our party is very clear on how we'll go about that. Our presidential candidate, Professor Wajackoya, our deputy president, Justina Wamai, are very clear on how we will do this. Na ndio tunasema, if people continue with this irresponsible outburst, which are clearly not based on any research, which are clearly not based on any knowledge on what we are advocating for in this country, then probably in future, we should consider introducing the pulpit feedback amendment in our religious laws. This will ensure that a pastor, a bishop, an evangelist, an imam or a sheikh, ama mtu yote ambaye anasimama kwa pulpit, they cannot use the pulpit to advance a certain agenda or interest unless it's the agenda of going to heaven. Sababu iko watu wanatumia pulpit to advance the agenda of certain human beings, to advance the agendas of certain interest partners, nini na mambo kama hiyo. We are saying if a member of the church will feel that that person is using the pulpit irresponsibly to advance a certain agenda other than what the church should be doing, I think it will be important for us to introduce measures where there can be petitions na watu waweze kusema ndio pia mambo ya kwenda binguni tupeane feedback ndio iende ile vilivyo inafaa kuwa inaendelea. I also want to remind some of these religious leaders that Israel as a country, mahali ambapo Yesu alizaliwa, mahali ambapo mambo mingi ambayo imeandikwa kwa Biblia iliweza kutendeka, mahali ambapo watu wengi sana wanaendanga na wanaanga watu wameenda, iko mawe wanaenda wanashika, iko mambo mengine watu wanaenda seminars pale za religious purposes. That country called Israel, mahali ambapo ilikuwa ni ndani kabisa ya Yesu, they decriminalized marijuana so that their nation would advance things that they thought were clear and good for that nation. So we are saying and we are appealing to all religious leaders, wherever you are, kindly before you engage in this conversation, kindly before you misinform the masses that follow you, kindly please do some research. Then when you're commenting on a matter, your comments and everything that you are doing is based on knowledge and the wisdom and understanding and a clear understanding of that matter. I would like to reiterate once again that we respect all religious bodies in Kenya, and we really are very grateful for the great work you've done for this country. But let's have a sober, well-researched conversation. Thank you so much. He must be the most genius I've ever seen in my life.